Welcome back to the video lecture series of engineering mechanics. In this session, let us do one problem on centroid of composite areas. Here is a question. Uh, the figure is given. So we have to locate the centroid of this composite area. Uh, See the dimensions of this C section. Here is the thick width of the shape is 2 centimeter throughout, and at the top it is 8, and at the bottom it is 14 centimeter in length, and the total height of the shape is 24, right? So for this type of problems, we have to divide this composite area into simple figures. So we divided it into three rectangular shapes. Okay, it is 1, 2, and 3. Okay, so when we are dividing like this, the height of this center rectangle will be reduced by 20 centimeter. എങ്ങനെയാണ്? We have to subtract the top width and bottom width from total height in order to get the height of middle rectangle. Okay, so next we have to uh, find out the centroid, right? For this, let us see the equation for the centroid, that is x bar and y bar. What is x bar? X bar is uh, a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. That is, since we have three parts, we used up to a3 x3. Okay, so similarly, y bar is a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Okay, x bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Y ആക്സിസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ വരെ. ഓക്കെ, y bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആക്സിസിൽ നിന്നും കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, A1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ ഏരിയ, A2 സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ ഏരിയ, A3 is third ബോഡിയുടെ ഏരിയ. X1 is the distance from y axis, that is when we are considering y at the left extreme, right? A1 is the distance from y axis to the centroid of first part, this distance. Okay, first part. X2 is the distance from y axis to the centroid of second part. Okay, x3 is the distance from y axis to the centroid of third part up to here. Okay, then y1 is the distance from x axis to the centroid of first part, this distance. Y2 is the distance from x axis to the centroid of second part, right? Here distance. Okay, dot. Then y3 is the distance from x axis to the centroid of third part, that is up to here. Okay, vertical height. Okay, that's about x1, x2, x3, and y1, y2, y3. So that area of first rectangle is 14 into 2 at the bottom portion, right? We have 14 into 2. So 28 centimeter square. A2 is the middle part, so that 20 into 2, that is total height 24 ആയിരുന്നു. അത് 2 മുകളിലെ 2 താഴത്തെ 2 subtract ചെയ്തപ്പോൾ we got as 20. So 20 into width, that is 2 is equal to 40 centimeter square. A3 is the 8 into 2, 16 centimeter square. So x1 is a distance from y axis to the centroid of first part, right? Y axis in all distance is 14 by 2, that is 7 centimeter. x2 എന്ന് പറയുന്നത് y axis in second part in the centroid ഈ distance എത്രയാണ്? That is 2 by 2, that is 1. So x3 third part in the total x distance എത്രയാണ്? 8 ആണ്. So y axis ചെയ്യുന്ന 8 ന്റെ middle വരെയുള്ള distance എത്രയാണ്? 4. Okay, so that x3 is 4. Then next is y1. y1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x ആക്സിസിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് y മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ മിഡിൽ വരെയുള്ള y ഡിസ്റ്റൻസ്, so that is 2 by 2, that is 1. y2 is the distance from x axis to the centroid of second part. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എത്രയാണ്? സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 20 ആണ്. 20യുടെ by 2 എത്രയാണ്? 10, that is 20 by 2. but 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് at a distance 2 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടുന്നാണ്, ഈ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ടോട്ടൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന്റെ മിഡിൽ ഈസ് 10. അപ്പോൾ താഴത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വേണം. സോ ദാറ്റ് താഴത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 2 ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് 2 പ്ലസ്
20 by 2, that is 12. Y3 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ distance from x-axis to the centroid of third part, that is y distance of third part. So third part എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലുള്ളതായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ആ പാർട്ടിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള y ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അതിന്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 by 2, that is 2 by 2, and the distance measuring from x-axis to that point is 20 plus 2 plus 2 by 2, so that is y3. And substitute those values: a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3, so that we will get 3.57 centimeter as x bar and for 10.43 as y bar. This is the centroid of this composite area. So that is somewhat here. Okay. So next is some practice questions. So you have to locate the centroid of these two questions. So answer is given here. And this is x bar is 25 and y bar is 35 mm when we are considering x-axis at the bottom extreme and y-axis at the left extreme. Okay, and divided the part like this. Okay, ഇവിടെ vertical ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the other question is an I section. So dimensions are given, and it is symmetrical about y-axis. Okay, symmetrical about y-axis, so that definitely x bar will be x bar എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും, and y bar we got the answer as 160.7 mm. So just do these problems.